Assalamu alaikum. A yau za mu yi magana akan motion. In ba mu manta ba mun gama kamar in ce chapter na ɗaya a JAMB syllabus, to yau mun shiga motion. Wannan shi ne outlines ɗinmu. What is motion? Types of motion, relative motion, causes of motion, linear motion, motion under gravity, motion graph, instantaneous velocity and acceleration. And finally za mu tattauna akan ko kuma mu ga yacce ake solving ɗin questions related to motion na JAMB. So menene motion? Motion kamar change of position ne, mutum ya tashi daga wani waje zuwa wani waje. Misali kamar kai ne a nan wajen sai ka motsa sai ka dawo nan wajen, for example. So kaga ka yi motsi, all your body moves daga one point to another point. Wannan shi ne motion. So mostly ana ɗaukar shi with time, daga lokacin da ka tashi daga nan wajen ka zo nan wajen, to ka ɗauki distance, sannan kuma maybe za a iya auna tafiyar da kai daga nan wajen zuwa nan wajen ɗin second nawa ka ci, ko minti nawa ka ci, ko kuma awa nawa ka ci. So motion also involves how things moves. Ya yanayin abin yake motsawa. Wani motsin yana iya tafiya a tsaye, haka kenan. Wani motsin kuma yana iya tafiya a cycle, haka kenan. Wani kuma motsin ma ba a san ma inda za shi ba, kamar a haka kenan. So dukkanin wannan abin ana mana magana akan yacce body yake motsawa daga waje ɗaya zuwa waje ɗaya, sannan kuma menene yake sa shi ma yayi motsin, for example. So wannan shi ne magana akan motion. Motion shi ne kamar motsi daga wani waje zuwa wani waje a cikin lokaci, for example. Shi ne aka ce motion involves how things moves and what makes it moves. Ya yanayin motsin yake, sannan kuma menene yake sa shi ma yayi motsin. So za mu gani a maybe types of motion kala-kala kenan. For example, idan muka je types of motions, na farko akwai random motion. Wannan mun saba da su, mun san meye random, abin da yake ba shi da regular shape, ko in ce ba shi da direction ko. Kamar object ne zai yi moving from one point to another, amma ba a san inda za shi ba. So shi yasa aka ce object moves regularly or at random with no direction. Idan object ya tashi kamar daga nan wajen ya tafi, kaga haka ba shi da wani direction ɗin inda za shi. Wannan shi ake kira da me? Random motion. Dukkanin wani motion da ba shi da direction shi ne random motion. So one of the examples of random motions ga su nan. Na farko aka ce mana an irregular motion of particle. Particles kamar wani ɗan normal ‘yan ƙananun abubuwa ne waɗanda suke moving, maybe in air, za a iya samun su in air, for example, ko a cikin iska. So yacce suke motsi za ka ga ba su da direction kwata-kwata. Kamar smoke particle suspended in air. Ka ga hayaƙi, idan ka kalli hayaƙi in ana girki a gidanku, hayaƙi ya tashi sama, ai ka ga baka san inda za shi ba. Za a iya hura shi ta nan ya tafi ya dawo nan, ya tafi can ya dawo nan, ya tafi can ya dawo nan, ya tafi can wajen, something like that. Wannan shi ake kira da random motion. The motion of a gas particle, gases, idan gases suna moving, misali gases suna moving, so ba su da wani direction, za su iya colliding, su shiga su daki nan, su daki nan, su daki nan, ba su da wani inda za su, ba su san inda za su ba. So wannan abubuwan shi ake kira da me? Random motion. Waɗannan example ɗin su ne example na random motion. Akwai wasu wanda za mu iya tsintar su a cikin exam, ko in ce a cikin questions ɗinmu. So akwai number 2, translation motion, ko in ce translational motion. So menene translation motion? When an object moves from one point in space to another without rotating. Dukkanin abin da zai yi moving without rotating, ya tafi maybe in a straight line, so wannan shi ake kira da translation motion. Gashi an faɗa, one point in space to another without rotating. Mutum ne ya tashi daga nan wajen ya zo ya yi tafiyan nan wajen. Kun ga daga nan wajen zuwa nan wajen is a translation, because ba wai tashi yayi ya motsa ba, bai motsa ba lokacin da yake, bai juya ba lokacin da yake tafiyan. For example, za a iya cewa wani
ya tashi sai ya haka, sannan kuma sai ya dawo sai ya haka, sannan sai ya dawo sai ya haka, sai ya dawo sai ya haka, something like that. Wannan ba translational motion bane ba, saboda me? Akwai yayi rotating, ya juya kenan. Amma translational motion duk wani movement ko duk wani motsi da zai tafi, gaba ɗaya gundarin jikin nashi ya tafi direct, ya wuce ciki, ya tafi direct yayi gaba, means ba tare da ya juya ba, wannan shi ake kira da me? Translational motion. One of the example of translational motions ga su nan, na ɗaya aka ce a diver. Me a diver? Masu shiga cikin ruwan nan za ka ga irin kafin su shiga cikin ruwan suna saman kan abu, kamar misali nan swimming pool ne for example, nan swimming pool ne, nan ruwa ne da sauransu. So kuma kamar misali mutum ɗin a nan yake for example, kaga in ya tashi zai yi tsalle, yana yin tsalle zai tsundumo wannan ruwan, to tahowar da yake in yayi tsallen, ai kaga in yayo tsallen a haka yake tahowa, kaga movement nashi kenan, a haka yake tahowa, means ko ya taho a hakan ko kuma ya taho a tsaye a haka. To kaga in ka kalla nan wajen is a translation, me? Saboda tahowa yake a tsaye, duka kuma gangar jikin shi babu wani waje da yake tafiya wani wajen, ko ya zagaya ko ya motsa ko ya round ko ya rotating, a'a, yacce ya taho zai shiga cikin wannan pool ɗin, haka yake tahowa ya dira. To wannan a diver ɗin sunan shi me? A translational motion. A bee flying from one flower to another. Me bee? Ƙudan tsando ko kuma in ce zuma ko? Zuma ya tashi daga wannan flower to wata flower, ya tashi daga wannan flower to ya zo wannan flower for example, ya tashi daga nan wajen ya zo wannan flower. Kun ga is a translational motion saboda me? Saboda tafiya yake gaba ɗaya gangar jikin shi in a straight line take tafiya, ba wai motsi yayi ko kuma in ce ba juyawa yayi ba ko yayi round ko yayi wani abu. A car travelling from Kano to Kaduna. Car ce tayi travelling from Kano to Kaduna. This is Kano, this is Kaduna for example ko? A car travel from Kano to Kaduna. Kaga in ta taho daga nan wajen zuwa Kaduna, it's a translation because of what? Because it moves in a straight line. Ta tafi a straight line, kuma ba juyawa tayi ba, tayi nan ko ta dawo tayi nan. Wannan shi ake kira da translational motion. So random motion ne wanda ba shi da direction. Translational motion ne wanda yake tafiya in a straight line, babu wani murɗe-murɗe ko kewaye-kewaye ko something like that. Sai na uku, rotational motion. Rotational motion, this is a motion in which a body turns around a fixed axis with every point of the body moving in a circular path. So one of the point da zamu gane rotational motion ne wannan, akwai wani abu da ake kira da axis, kuma is fixed. Wannan axis ɗin mu lura da shi, wannan axis ɗin is very fixed. Abin da yasa nace is fixed because da axis ɗin yake samun dama yake juyawa. Za ku ga cewa shi rotational motion is not like circular motion, wanda za ka iya tashi moving ka juya ka taho something like that ko? Babu, it doesn't have any fixed position or any fixed axis ko? Ba shi da wani axis. So amma yanzu idan ina magana akan rotational motion abu ne wanda either of the two, axis ɗin zai iya zama yana jikin body ko kuma ma za ka iya ganin shi outside the body. Yanzu mu ɗauki example na rotation of what? Electric fan, wannan kenan. Rotation of the blade of electric fan. Wannan blade ɗin, ai kun ga akwai wani axis a jiki ko? Wanda yake a haka ko? To sannan sai kuma ga blades ɗin nan, kamar irin fankokin kenan ko? Sannan nan saman kamar in ce abin nan ne ko? Ceiling ne ko? To kun ga idan aka tashi, wannan blades ɗin, waɗannan abubuwan, ai juyawa suke, kuma in a fixed position suke juyawa ko? In a fixed position suke juyawa. Babu wani motion da zai tafi ba a iya wannan line ba, means ba a iya wannan ba, saboda me? Saboda wannan axis ɗin, wannan shi ake kira da axis, wannan abin nan ɗin shine axis ɗin. To wannan blades ɗin suna iya moving ne ko? Because of me? Point ne because of wannan axis ɗin for example. Suna motsawa in a fixed axis ko?
with every point, duk wani point na blade ɗin ko of the body means na wannan blade ɗin ko moving in a circular, sai ya rinka moving in a circular. To kun ga rotational motion abinda muke so kawai mu fuskanta shine a rotational motion akwai axis. Axis ɗin nan can be physical, can be internal, can be external. Kamar misali akan fan da nayi na gaya mana akwai wannan normal abin nan ɗin axis ɗin na tsakiya wanda duk wani blade ɗin suke abin nan ɗinsa suke zagaye da shi sannan su abin nan. To duk lokacin da muka ji axis ya fito ko kuma muka ji magana fixed axis na abin nan ya fito, to magana ake ta mene ta rotational motion. Earth rotating about its axis, kaga kamar duniya da take rotating about its axis. Me axis ɗinta? North and south ko ta nan take juyawa. A cricket ball spinning about its axis. Akwai wata ball da ake cricket ko wannan ball ɗin da ake abin nan ɗinta in tana spinning, to it's spinning about its axis. Shine normally in ma baka san me cricket ball ba, akwai inda zaka ga wani ya riƙe ball ɗin da hannun shi, for example ya riƙe ball ɗin da hannun shi nan wajen, sannan kuma ga wani ga post nan wajen ko sannan kuma ga wani a nan gefe a nan wajen da sandar shi ya riƙe ta. So yana jira idan ka cillo mai ball ɗin nan kafin ta shiga ragan nan, ba a so ta shiga wannan ragar, sai ka bige wannan ball ɗin. To ita ball ɗin maganar da ake in ta jujjuya wannan in ta jujjuya ita ma is a rotational motion ko saboda me? Saboda it moves because of its axis ɗinta. So wannan kenan. Sannan akwai the wheel of moving car. Wheelie, ko ya san wheelie na moving car? Ai a haka yake ko shi ma kusan a haka yake. To moving ɗin da yake yi ko ai akwai axis kenan ko kamar nan mota ce, kamar taya kenan ko nan tayan mota ce nan wajen, nan kuma motar ce a haka ko something like that dai. Kai ban iya zane ba, ina ruwa. So wannan kenan. So shi wannan shi ma rotational motion ne. So mu tafi magana number 4, oscillatory or vibratory motion. Kada mu rikice, idan aka ce oscillatory it's the something kai magana akan vibratory. Sometimes zaka ga vibratory instead of oscillatory motion. So me oscillatory motion ko kuma me vibratory motion? When a body moves to and fro, reversing the direction of its motion and returning regular to its original position, shi ake kira da oscillatory motion. Duk wani body da zai je ya dawo, ya je ya dawo, ya je ya dawo, ya je ya dawo is what we call a rotational or oscillatory motion. Yanzu idan wannan igiya ce akwai abin nan a nan wajen ball kamar ƴar ƙwallo ko wani ɗan dutse ko something, idan na ja ni kuma ina nan wajen, for example sai na ɗauko sai na janyo wannan abin sai yayo nan wajen sai na sake shi, to kun ga zai je ya dawo, ya je ya dawo, ya je ya dawo, ya je ya dawo, daga ƙarshe in ya gama yana rage me? Yana rage force ko daga ƙarshe me? Zai dawo fixed position ɗinsa, returning regular of its original position, shine the direction of its motion and returning regularly ko to its original position. Nan ne original position ɗinsa, after ya gama spinning ya je ya dawo, ya je ya dawo, daga ƙarshe zai dawo ya tsaya a inda yake. To wannan shi ake kira da oscillatory. To abin da nake so mu fahimta a auxiliary, duk wani motion da zai je ya dawo, ya je ya dawo, ya je ya dawo, wannan shi ake kira da oscillatory ko kuma vibratory motion. So now example of this motion is motion of rocking chair. Rocking chair, to kamar misali in muka yi magana akan rocking chair, let's say mu ɗauki kamar irin wannan lilo da yara tun muna yara za ka ga mun je an ba mu lilo mun abin nan sai a cankaɗa mu sai mu je sai mu dawo, mu je mu dawo, mu je mu dawo. Irin wannan chair ɗin kun ga za mu iya kiranta a pendulum shi ma, but amma kamar misali irin wannan waɗanda ƴan ƙauye dai irin mu dai normally waɗanda za ka ga mun je mun ba da naira 5 ko 10 an ba mu an sa mu a lilo an tura mu mun je mun dawo, mun je mun dawo, something like that. Wannan shi ake kira da oscillatory motion, motion of a rocking chair kenan. The motion of pendulum, normal pendulum mun san shi a physics practical, za a sa maka abin nan normal pendulum ko sai ka sake shi yana da mass kaza, sai ka sake shi ya tafi 1 ka ringa irgawa 2 3 4 5 ko haka ka ɗauki actual mass na abin nan ɗin da kuma actual vibration ɗin da yayi ko means oscillation ɗin da yayi, idan guda 10 ne za ka rubuta. So wannan shi ake kira da me? A motion of pendulum. A diving board, a string of plucked guitar,
the last one, the vertical movement of mass on spiral spring. Vertical movement of mass on spiral spring kowa ya san wannan ko? Wannan idan spring ne nan sai a saka mass ƙato a nan wajen. To idan aka ja shi ƙasa ko aka sa force aka ja shi ƙasa, to kaga wannan abin nan ɗin spring ɗin zai tale ko? In ya tale yayi ƙasa to in ka sake shi zai je ya dawo. Wannan duk application ne na Hooke's law ko? Physics. Wanda extension ko in ka ja shi force is equal to force is directly proportional to extension, in ka ja shi ƙasa zai tafi amma zai ci gaba da vibrating ko? Ball ɗin za ta je ta dawo ta je ta dawo ta je ta dawo ta je ta dawo still kana irgawa, the same thing as practical aspect ne na Hooke's law, wanda simple pendulum ma gashi inda za ka tura shi ya je ya dawo, something like that. To duk waɗannan su examples ne na oscillatory motion. To abinda dai kawai nake so mu fahimta a nan, duk lokacin da muka ji motion ya je ya dawo is an oscillatory motion. Wannan kenan. Then spin motion. When a body rotates about its own axis without changing its position is called a spin motion. So spin motion is just like one part ne na rotational motion. In ban manta ba, rotational motion is a motion wanda yake moving about its axis ko when it has a fixed axis, so the abin nan ɗin, the kamar blade ɗin fanka da wane ne zai rinƙa juyawa amma maybe akwai wani axis at its center da yake a center shi. So shi kuma spin motion shi ma part ne na rotational motion, yake faruwa about movement na object about its own axis without changing its position. It's not like a circular motion where you can change the position ko? To shi ma still dai without changing a position. So kamar misali, the earth spinning about its axis shi ma the same thing as spin axis. Ko kuma ka ɗauki ƙwandala misali, normal ƙwandala sai ka wurna ta, ko ana wannan wasan sai a ɗauki ƙwandala for example a sata a ƙasa sai a wurna ta sai ta rinƙa girr ɗin nan, to irin wannan is a spin motion. So waɗannan examples ne waɗanda suke na types of motion. So in fact mun yi magana akan random motion wanda ba shi da direction, mun yi magana akan translational motion wanda yake tafiya in a straight line, all the body move in a straight line. Mun yi magana akan rotational motion wanda yake tafiya in a circular path but with a fixed point ko? Sannan mun yi magana akan spin motion, wannan mun yi magana kuma akan oscillatory motion wanda yake to and fro movement of an object. So now note, the motion of a body may consist of a combination of two of the above types of motion. Sometimes a JAMB examination za ka ga an ba mu question an ce the motion of a diver, the motion, for example, the motion of a diver is A, sai ka ji an ce rotation and oscillation, B sai ka ji an ce oscillation and random, C sai ka ji an ce let's say vibratory and oscillation, vibratory and circular ko random, for example, or random motion. So kun ga a nan me za mu kalla, motion ɗin wanne iri ne? A diver, in ban manta ba, diver shine wannan wanda yake shiga ruwan nan ko? Ne mana bayani akan wanda yake sai ka je kamar rafi kai tsalle ka shiga cikin ruwa. So motion ɗin wannan mutum da zai irin ya taho da gudun nan ko kuma a tsaye ya tsalle kawai ya shiga cikin ruwa, wannan to su waɗanda suke shiga cikin ruwan nan ko su shiga su yi bincike ne ko su wane ne, something like that dai, su ne kawai muke ɗaukar su a matsayin diver ko? So movement na diver, is it random and oscillatory ko is it D, is it translation and rotational? An fahimci me nake nufi? So a cikin waɗannan sai ka ga guda biyu, random oscillatory shine oscillatory and random, vibratory and random, translational and rotational. To a nan sai ka je ka nemo wanne ne a cikinsu. To kaga it depends on yacce diver ɗin ya shiga ruwa. Idan kafin ya shiga ruwa akwai irin half tube ɗin nan da ake yi ko, for example, so sai ya jujjuya a nan yake, sai ya tashi sai ya tsalle shi mutumin,
ya juya, sai ya ƙara yin tsalle ya juya, sai ya juyo irin ya ta wulwulawa kafin ya je ga ruwan, for example, sai ya ta wulwulawa ya ta wulwulawa ɗin nan ko, yana juyawa yana juyawa yana juyawa yana juyawa. To kaga wannan is a rotational motion ko? Very good. Since it is rotational motion one, sannan kuma is a translation saboda a lokacin da ya moving to nan, ya taho ta nan, yana juyawa kuma ku kalla ai in a straight line yake tahowa, ko? Har lokacin da zai dira nan wajen. To ƙarshe za ka ga wannan motion na wannan diver ɗin zai zamanto translation sannan da rotation. So wannan kenan. So shi yasa aka ce motion of a body may consist of combination of two of the above types of motion. Zai iya zama motion guda ɗaya ne amma ya ƙunshi wasu motions ɗin a cikinsu. Kaga kamar wheelie, wannan maganar wheel ɗin da muka yi na mota, shi ma is a translation. It can be translation and it can be rotation. Saboda me? Saboda motar idan tana moving in a straight line, while tana moving in a straight line ko, and while shi kuma wheeling yana jujjuyawa ko, yana jujjuyawa sannan kuma yana tafiya a straight line. To kaga shi kanshi wheel ɗin is an example of me, either translation one sannan kuma da rotation. Idan question ɗin ta zo a zaɓi biyu, to kaga in maganar wheelie ake to rotation ne ko, rotational motion ne, an fahimta? Amma idan magana ake ta a zaɓi biyu, in ɗaya a zaɓa ɗaya ne na wheelie, it's rotation. In biyu ne zai zamanto rotation and me and rotational motion, sannan kuma da menene ma? Zai zama rotational motion sannan kuma da translation, da translational motion. So wannan kenan. So exam mu natsu mu kalli irin question ɗin da aka bamu sai mu san yacce za mu amsa ta. So wannan kenan. Let's move to the next, relative motion. So now mu kalli relative motion ɗin nan is very important saboda yana fitowa a cikin jarabawa. Menene relative motion? Duk wani motion of a body, wani yacce yake kallon motion ɗin, wani kuma ba haka yake kallon motion ba. For example, ni da nike a nan wajen ko, wani ma yana nan wajen for example. Idan wannan object ɗin yana tafiya, maybe zan iya cewa wannan object ɗin yana tafiya ne da sauri, amma wanda yake a nan, wani zai iya cewa wannan object ɗin yana tafiya da sauri, while wannan shi kuma zai iya cewa wannan object ɗin yana tafiya a hankali. To wannan shi ake kira da relative motion, means yacce wani yake ganin motion na abu wani ba haka yake gani ba. Ya danganta ne da reference, frame of reference, means frame of reference ana magana akan inda kake a tsaye ko inda kake hangen motion ɗin. Wanda yake for example a cikin mota, a passenger sitting in a moving vehicle is at rest relative to another passenger. For example, duk muna cikin mota yanzu a nan wajen, duk muna cikin mota, ina nan wannan ma yana nan. Idan yanzu ni na kalli wannan motar dai gashi tana tafiya ko, amma ni da wannan in na kalli wannan zan ce to ai wannan at rest yake saboda a zaune yake a cikin mota, tafiya yake? Ai kaga ba tafiya yake ba. Haka shi ma in ya kalle ni zai ce to ai ni ma a zaune nake. To amma compare to yanzu nan road ne, motar tana tafiya nan wajen. Road ne nan, motar tana tafiya. Ni kuma ina nan gefe, wani yana nan gefe, sai na kalli wannan motar for example. Shine example na biyu. The same passenger is in motion relative to an observer outside the vehicle. Yanzu for example, ina waje bana a cikin motar, sai motar nan ina kallon mutanen da ke cikin nan. Zan ce ai they are in motion saboda suna tafiya ko? Passenger is in motion relative to an observer outside the vehicle. Yanzu wanda yake a wajen nan zai ce waɗannan mutanen ai tafiya suke yi. Amma yanzu wanda yake a ciki ya kalli na ciki zai ce wannan ba tafiya yake ba, ai a zaune yake. To wannan shi ake kira da relative motion ko kuma relative motion. Yacce wani yake kallon wani ba haka yake kallo wani motion ɗin yana tafiya ba. To it depends on the frame of reference. Me frame of reference? Kamar ni nan wajen is a frame of reference na wannan object ɗin. Tunda ni daga waje nake kallo ko, to haka shi ma wanda yake kallo na yanzu na waje yake kallo na a nan wajen zai ce to ai ba tafiya nake ba. Sannan still idan wanda yake a cikin mota yanzu yana tafiya a cikin mota, nan misali a ce nan duk bishiyu ne, ya yake kallon bishiyun? In akwai bishiyu a nan, a zoomin nan duk bishiyu ne a nan wajen,
in akwai bishiyu a nan wajen, in motar ta taho tana tafiya zaka ga ai in ka kalli outside kana cikin mota ka kalli waje zaka ga me, zaka ga bishiyun kamar suna tafiya baya, kai kana gaba su kuma suna yin baya, zaka ce to ai waɗannan bishiyun ma they are in motion. Kun gane me nake nufi? So therefore wannan shi ake kira da relative motion. Kan mu manta it depends on frame of reference. Shi kuma frame of reference inda mutum yake kallon motion din shine frame of reference. Ni nan ina nan wajen, kamar ina nan wajen ina kallon motion na mota, ni frame of reference ne. Wanda yake a ciki yake kallon dan uwan shi, wanda yake kallon shine frame of reference ne. Yanzu wanda yake kallo na waje, kamar ni da nake kallon ku a cikin waje nan wajen ga kunan ku biyu, zan ce waɗannan mutanen tafiya suke yi. Ko kaga wannan yanzu na nan wajen zai ce waɗannan mutanen biyu tafiya suke. Amma yanzu da wannan zai kalli wannan sai ya ce to shi kuma wannan yanzu ya zama frame of reference ko, to in ya kalli wannan zai ce ba tafiya yake ba. Amma shi na waje ya san tafiya kuke, ku kuma na ciki kuna kallon ku kamar ba tafiya kuke ba. Means ba wai motar fa nake magana tana tafiya ba, shi mutumin da ke cikin motar da yake a zaune shine ai ba tafiya yake ba. So therefore wannan shine relative motion. In Allah ya yarda na san with this little explanation mun dan fahimci menene relative motion. So now in aka samu relative motion, jaraba question tana fitowa a relative motion. For example, za a iya ce mana relative velocity, calculate the relative velocity. Mutane biyu ne, dama mostly observer, kan mu manta akwai observer. Observer shine wanda yake kallon, ko wannan kenan observer. To idan kamar motion guda biyu suna tafiya in the same direction, motion na farko is 20, motion na biyu is 30 for example, to za a iya cewa ka nemo menene relative velocity, ko relative velocity na wannan motion din based on frame of reference na wannan. For example, wannan yana kallon wannan ya yake kallon shi. For example, wannan yana tafiya 20 meter per second, wannan yana tafiya 30 meter per second. To sai a ce what will be the relative velocity in reference to 20 meter per second. Means 20 meter per second ya yake kallon wannan mai tafiya a 30 meter per second din. An fahimce ni? To abinda dai kawai nake so mu sani shine idan muna magana akan relative motion, idan motion din suna tafiya in the same direction, case number 1 same direction, kun gani? Sai aka ce v relative velocity zai zama v1 din velocity 1 to minus velocity 2. Abin da ya baka shine me total velocity ɗinka, min shine relative velocity ɗinka. A haka still number 2 case 2 opposite direction, idan suna tafiya opposite direction, wannan yana tafiya nan, wannan yana tafiya nan, to relative velocity kenan is equal to me v1 plus v2. Kada mu manta mun yi a vector, when two vectors are moving in the same direction you add them to give resultant vector. Amma a relative velocity idan suna tafiya in the same direction you subtract them to find the relative velocity. When they are moving in this opposite direction, a vector in suna moving a opposite direction we subtract them to find the resultant vector. But amma a relative velocity, v relative velocity, idan suna tafiya in opposite direction you add them to calculate the relative velocity. To duk lokacin da muka ji relative velocity mu kalla the same direction suke tafiya ko kuma me opposite direction suke tafiya. Mun gama da wannan insha Allah. So wannan kenan. Next, causes of motion. Wannan is normal, motion is caused by a force. Sannan kuma motion is caused by not only contact force, which is number 1, but also field force, which is non-contact kenan. To amma menene yake causing din force? Motion. Yanzu object yana a nan wajen, for example, a tsaye. Kaga it is not in motion. It is at rest, ko yana at rest, ba abin da yake yi. An fahimci me nake nufi? Baya motsi. To therefore velocity is equal to 0, ko? For example kenan, kafin ma mu zo wannan. Motion is caused by a force. Force is a pushing or pulling of an object. Ka tura abu pushing, ko? That is pushing. So kuma ka janyo abu, that is pulling. So force is a pushing or pulling. And the force is equal to mass times acceleration. Wannan ita ce formula shi, ko in ban manta ba. Therefore, shi motion yana faruwa ne sakamakon force. Idan aka sa force aka tura ko aka janyo, to an samar da motion, ko an tura abu, an canza mai position. Dama ai in ban manta ba, motion is a change of position. So therefore a nan wajen kun ga kenan mun san menene causes of motion. A cause of motion force ne, kan mu manta. Causes of motion is force, ko?
Number one, akwai types of force da muke da su. Akwai contact force. Contact force, these are force that act only, yana acting ne only when body guda biyu, two bodies ko are in contact ko are in physical contact. Kamar me? Kamar misali kai, kamar hannunka, kamar misali wannan box ɗin ko, sannan ka saka hannunka a jiki ka tura shi. Kaga ai da box ɗin da hannunka an samu contact kenan. Kun fahimci me nake nufi? Wannan shi ake kira da contact force. Duk lokacin da force object biyu suka haɗu da juna, to wannan shi ake kira da contact. Sannan kuma aka yi applying ɗin force, to wannan shi ake kira da contact force wajen motsa abu kenan. Body guda biyu sun haɗu sai suka motsa wani abu, shi nan shi ake kira da contact force ko. Example na contact force, pushing, ka tura abu, ko pulling, ka janyo abu, shine daman already force ɗin. Number two, field, non-contact force kenan. Shi force ba iya wanda yake contact ne force ba. Akwai force, field force, wanda yake faruwa saboda yanayin waje, for example. These are force that act without physical contact. Ba ruwanka da wai ka sa hannunka ko ka samu contact tsakanin kai da wani abu. A'a, ba ruwanka da wannan. Shi wannan field force ɗin, duk inda aka tambaye mu what are the types of force, we have contact force and we have force field ko field force. Kada mu manta, a contact force ɗin nan muna da su da yawa. Bari mu bada example na contact force in ba mu manta ba ko. Akwai reaction ko, idan ban manta ba a abin nan ɗinmu na baya mun yi bayani akan menene reaction. Ina tunanin a vector muka yi wannan bayanin, under scalar and vector. Akwai reaction, akwai tension, dukkaninsu force ne ko. Reaction, akwai thrust, shi ma force ne ko. Duk waɗannan abubuwan in ban manta ba mun faɗe su a baya, dukkaninsu forces ne. Saboda me? Force ne amma waɗanda sai ka samu contact da su sannan za su, saboda me sai an samu contact sannan force ɗin suke faruwa ko. Wannan shi ake kira da me? Type of force. So now akwai field force. Field force su kuma ba ruwanka da contact, kamar gravitational force. Idan muka tuno me gravitational force ko, idan ka ɗauki object kamar misali wannan abun, yanzu ground ne nan wajen, for example, nan duk ground ne, ƙasa ne ko. Ni kuma a nan, ni ne a nan wajen, for example ko, ga hannuna na riƙe wannan abun ko, to yanzu zan saki wannan, kun ga ai ba janyo shi zan yi ba, sakin shi zan, me zai yi? Ba zai taho ba. Amma ni na turo shi, ba force ɗina na sa na janyo shi ƙasa ba. Menene ya janyo shi? Gravity. Wani gravity? Gravitational force shine ya janyo shi yayo ƙasa. Kun ga ba contact ɗina da object ɗin ne ya sa wai wannan object ɗin yayo ƙasa ba. Wannan shi ake kira da me? Gravitational force ko. Mun yi bayanin magana akan weight ko, force ko. Force is a gravitational force ko, wanda yake force is equal to GMM. In muka zo za mu yi shi a nan gaban Allah yadda. So now akwai electric force shi ma. Electric force in ba mu zo ba, amma dai za mu yi shi KQQ over R square ko. Force ɗin da yake moving ɗin two charges ko da charge 1 da charge 2 sai su zo su haɗe ko something ko su moving law of electrostatics, two charges attract and other charges repel ko. When two charges suka haɗu, akwai waɗanda za su yi attracting ko, akwai masu repulsion. To kun ga dukkanin waɗannan a me suke? A motion suke. So now ga magnetic force. To abinda dai kawai nake so duka gabaki ɗaya nan mu gane shine, a types of force muna da contact force, sannan kuma muna da field force, ko in ce non-contact kenan. Ba sai ka sa ba, shi sa aka kira shi da non-contact force. To wannan kenan. So idan muka je gaba, akwai linear motion. So now let's talk about linear motion. Linear motion ne da yake tafiya in a straight line ko. Linear motion is a motion in which a body moves along a straight line. In dai motion zai tafi along a straight line is a linear motion. So a nan wajen ina so in magana akan speed. Mene speed? Speed is equal to me? Distance over time. In ban manta ba, mun yi magana akan speed is equal to distance over time. Speed is a scalar quantity ko. Velocity is a vector quantity, but they share the same SI unit. Velocity is a what? Displacement over time ko. Displacement over time. Wannan is in meter per second, wannan ma is in meter per second. But wannan scala ne, amma kuma wannan is vector ne. Means this one velocity is a what?
is a vector quantity, it has direction. Speed is a scalar quantity. To beside direction babu wani abu da ya raba su. Yes, babu wani abu da ya raba scalar, speed and distance. So acceleration, what is acceleration? Acceleration is a rate of change of velocity with time. Ko acceleration is a change of velocity over change of time. Idan aka samu canji na velocity, change of velocity, mu rike wannan, change of velocity over change of what? Of time. Idan aka samu change of velocity over change of time shine velocity. To, note, ina son in yi bayani a nan wajen mu natsu sosai. A nan wajen mun yi ga equations of linear motion nan. A ina ake amfani da equation of linear motion? Mu tsaya mu natsu sosai. A equation ɗinmu na physics, duk lokacin da ka ga an baka problem wanda bai ƙunshi acceleration ba, wanda babu acceleration a ciki, to kan ma ka sake ka using da wannan formula. Don't use these formulas. Ko don't use these formulas. Waɗannan kenan, waɗannan guda nawa? Guda huɗun. In dai babu canji na velocity, means velocity bai canja ba, means car ɗin ta yi moving from here to here 20 meter a let's say 10 second. Kun ga babu canji na velocity ko? Wannan shine constant velocity ko? To in dai babu canji na velocity, to ina so in tabbatar muku da cewa babu ruwanka da waɗannan formular, kar ka sake kama tuno waɗannan formular, ba ruwanka da su. Da wace formula za ka yi amfani? Da formula ta speed ko da formula ta velocity, which is x over t. Me x ɗin is distance over time. Idan velocity ne shi ma s over t, the same thing. Me s ɗin is distance over time. In dai babu canji na velocity, kada ka sake kai amfani da wannan formula, saboda a banza kai kuma ba za ka samu amsar ka ba daidai. Idan akwai canji na velocity, ya canji na velocity yake faruwa? Idan ka samu change of velocity, to akwai acceleration. In dai an samu canji na velocity, to akwai acceleration. Change of velocity over time, ai shine acceleration ɗin in ban manta ba. To ya ake samu, ya ake gane an samu canji na velocity? For example, a ce mota ce ta tashi daga zero, an fahimci me nake nufi? Mota ce ta tashi daga zero, ta tashi daga nan, sai ta tafiyar ta tashi daga zero, sai ta daga zero kenan, sai ta zo ta tafiyar acceleration na 2 meter per second, final acceleration, final velocity kenan ko? Ta tashi daga zero velocity ta canza ta koma 2, da tana zero, yanzu kuma ta koma tafiya 2 meter per second. Kaga an samu canji na velocity daga zero to nawa? 2 meter per second ko? To kun ga wannan an samu change of velocity, ya tashi daga zero ya koma 2 meter per second. To kuna ganin an samu canji na velocity, to duk formulolin da za ka yi amfani da su wajen calculation, to a cikin waɗannan za ka zaɓa. Cikin waɗannan za ka ga parameters ka, parameter ɗinka, ka ga datar ka, wacce ce ta yi daidai da abin da kake so ka nemo, sai ka nemo ana. In ƙara mana bayani, yanzu sai a ce mota ce ta fara tafiya a 2 meter per second, means duk 2 meter in ta yi covering ɗin 2 meter, a second ɗaya take covering ɗin 2 meter, a second ɗaya take covering ɗin 2 meter, a second ɗaya take covering ɗin 2 meter. To sai ya zamana cewa yanzu kuma sai ta canza tafiyarta, sai ta koma tafiya a 4 meter per second. 4 meter per second, kun ga ta ƙara gudu kenan. Kun ga speed ɗin ya ƙaru ko? To lokacin da speed ya ƙaru, a da farko tana tafiya a 2 meter per second. To amma a yanzu ta koma tafiya a 4 meter per second. Kun ga velocity ya canza. 2 meter shine na farko, 4 meter shine na ƙarshe. To kun ga an samu canji na me? An samu canji na velocity. Kaga velocity ya tashi, kaga kenan acceleration ɗinmu zai zama final velocity minus initial velocity over time ɗin da ta ɗauka. Wannan shine acceleration. Zan ƙara maimaita abin da na faɗa a baya. Duk lokacin da ba a samu canji na velocity ba, kar ka sake kai amfani da waɗannan formulolin, ba za su yi maka komai, saboda dukkanin formulolin nan, dukkaninsu kusan it deals with acceleration. So therefore there is no way da babu acceleration a cikin problem ɗinka kuma ka zo ka ɗauki formula wacce take magana akan an samar da acceleration kuma ka ce za ka samu amsar ka daidai. To instead me nace ayi amfani da ita? Ayi amfani da normal ta speed ko ta velocity. Wanne ne speed ko velocity?
speed ɗinmu is equal to me distance over time. Ko misali a ce mota ce ta yi tafiyar minti 10 ko kuma mota ce ta covering ɗin distance ɗin 40 meter a 2 seconds for example. To sai a ce calculate the speed ko calculate the speed. To kaga kawai abin da zaka ce speed ko speed is equal to me speed is equal to distance over me over time. What is your speed is equal to x ɗinka distance gashi nan 4 meter sai ka sa over me time ɗinka is 2 seconds. To kaga speed ɗinka zai kasance kana da 20 meter per second, ta yi tafiyar 20 meter per second kenan velocity ɗinta kenan. To wannan shine abin da nake so mu fahimta. So we have to be very very careful wajen calculation na linear motion. Linear motion is very simple as long as ka san abin da ne bayani a nan wajen. Zan ƙara maimaitawa for the third time, idan ba a samu canji na velocity ba, don't use these formulas, waɗannan guda huɗun. Idan an samu canji na velocity, ka aje data ka fito da duk wani data naka, kai amfani da waɗannan formulolin ka zaɓi wacce take daidai, kai amfani da ita ka nemo amsarka. Wannan shine abin da nake so mu fahimta a nan wajen. So now, let's move to the next, motion under gravity. The same thing. Motion under gravity is a motion in which a body moves vertically under the influence of gravitational acceleration. Vertically under the influence of gravitational acceleration. Na bada magana akan object wanda yake yiwa ƙasa due to the influence of gravity, not due to the influence of I myself. Ba ni ne nake janyo shi ba, a'a, gravitational force ne yake janyo wannan abin ya yiwu ƙasa. To akwai motion ko na wannan object ɗin. To tunda akwai motion na wannan object ɗin, to sunan shi motion amma kuma akan gravity. To wannan shi ake kira da motion under gravity. Wanda yake moving vertically due to the influence of gravitational acceleration. To shi a motion under gravity sai aka ce to kai ai cikin sauki kake. G ɗinka duk lokacin da kuka ji ana maganar motion under gravity, G ɗinka is constant ce ma 10 meter per second square. G ɗinka. Wannan G ɗin is the same thing as acceleration. Acceleration ce amma saboda due to gravity ce sai ta koma G kenan. Ita ma acceleration ce amma due to gravity sai ta koma G. Amma wannan normal acceleration ɗin ta linear motion ce wanda muka yi a baya kenan. To kun ga bambancin. G a acceleration due to gravity, acceleration a motion under gravity is constant ne. Kaga 10 meter per second square is constant. In dai muna magana akan motion under gravity, wannan 10 meter per second din acceleration ce kuma constant ce. To duk inda muke magana akan motion under gravity, kan mu manta da G din mu, wannan an ban mana ita, an tabbatar mana a kowanne yanayi a 10 meter per second square take. So wannan kenan ga ta nan, ko ka kira ta da 10 meter per second square approximately, ko kuma ka kira ta da 9.8 meter per second square. Equation of motion under gravity. Me bambancin equation of motion under gravity da normal linear equation din da muka yi a baya, da normal linear equation din mu? Idan muka kalla, the same thing V is equal to U plus AT ne nan a normal abin nan din mu, amma yanzu nan ya koma me GT, saboda yanzu muna magana akan due to gravity, acceleration due to gravity. To kaga wannan G din in mun zo ba wai tsaya za mu nemo ta ba, mun san tunda acceleration due to gravity ne, G din nan is 10 kawai, kun ganta is 10 meter per second square, kawai sa ta za ka yi, ba ruwanka da sai ka nemo. The same thing, V square is equal to U square plus 2GH. To amma a nan wajen akwai plus or minus, duk waɗannan suna da plus or minus, akwai wasu condition da in ka kalle su dole sai ka tuno plus or minus, especially in muka zo projectile motion za mu ƙara magana akan waɗannan abubuwan insha Allah. So a nan wajen na san da cewa linear equation ɗina a da ina da S is equal to UT plus me a half AT square ko? To amma acceleration due to gravity sai ta tashi daga A ɗin, ku kalla, sai ta koma G saboda acceleration due to gravity nake magana. So kun ga ita ma wannan a half V square is equal to U square plus 2AS nake da ita, in ban manta ba. V square is equal to U square plus 2AS ko? To wannan A ɗin yanzu ta koma G, kun kalle ta koma G a nan wajen ko? Sannan H ce a nan, distance ɗin ce duka dai, da ka sa S da ka sa H duk ɗaya ne, still dai iri ɗaya ne. To wannan kenan. Waɗannan su ne equations under gravity. Ɗaya suke da normal linear equation, sai dai wannan acceleration ɗin under gravity ake magana, kuma acceleration wanda yake magana akan motion under gravity is 10 meter per second square kuma constant ne.
a duk lokacin da muka zo magana akan under gravity kan mu manta g din mu is constant, ko an bamu ita a equation ko ba a bamu ba wannan 10 meter per second square din constant ce kuma za mu sata a cikin equation din mu nemo amsa. Note, mu kalli wannan note din saboda yana da matukan muhimmanci. Note number 1, when a body is thrown vertically upward, za mu yi shi wannan a projectile motion, amma it's good mu san shi, projectile motion za mu yi shi wannan. Ga object a nan wajen sai na cilla shi sama, object vertically upward, sannan kuma ga object a sama nan wajen sai na cillo shi ƙasa. To, case 1 da case 2, mu fara da case 1. When a body is thrown vertically upward, yanzu wannan object din ne sai na cilla shi sama da hannuna. Kun gani? To sai aka ce g is negative. To kaga anan g is equal to negative 10 ko meter per second square. Ko sannan kuma sai aka ce final velocity is 0. Final velocity is 0. Me yasa final velocity ya zama 0? Mu kalla sosai. Abin da yasa final velocity ya zama 0 saboda yanzu idan na cilla wannan object din ya tafi sama, initial velocity na sa ko na cilla shi, I use my force, na yi amfani da force ina wajen cilla shi ko, that is initial velocity da ya tafi da shi. To amma kuma dawowar shi baka sani ba, you don't actually know what velocity used there. So you don't know final velocity kenan. Therefore final velocity is 0. Zan sake maimaita, idan ka cilla abu sama, wannan akan ka zai zauna kawai. G is negative and V is 0, final velocity is 0. Kun ga inda formulolinmu suka samu plus or minus kenan ko? Yanzu idan zan canza wannan question ɗin ta farko, in abu magana nake a ya tafi sama ko na cilla shi yayi sama, to wannan formular ta farko abinda za ta zama U minus GT za ta zama. Me yasa? Saboda ai acceleration due to gravity ɗina is negative saboda cilla shi sama ne. An fahimta? To amma da zan ce kuma daga saman sai ya faɗo, yanzu faɗowa yayi, to shi kuma a wannan case ɗin shine case na biyu ko, when a body is released, an sake shi from a certain height, daga sama, kun ga ai nan ground ne ko, to kun ga nan wajen a ce height ne ai nan wajen ko, wannan object ɗin ne an sake shi daga wannan height ɗin ko zai yo ƙasa, to a nan g ɗinka is equal to positive, za ta zamanto positive. Sannan initial velocity babu. Me yasa babu? Saboda ai ba, idan na tashi ɗaukar wannan object ɗin na ce in yo da shi ƙasa in sauko da shi ƙasa, means sakin shi nike yi ba wai cilla shi nike ba. Ba wai kamar a case 1 da nike ɗauka abin in cilla shi da ƙarfi na ya sama ba. Shi kuma wannan na case 2, ai in na sake shi, sakin shi kawai nike ba, a plan ɗin force ɗina nike yo ƙasa ba. To kun ga inda U ɗin ta zamanto 0 kenan. Yanzu kuma a U, nan U is 0. Amma kuma a wannan wanda nike sawa V ne is 0. Means in na cilla shi sama, V ne is 0. In na sake shi ya faɗo, U ne is 0. In na cilla shi sama, acceleration due to gravity is negative. Idan na sake shi ya faɗo, acceleration due to gravity is positive. To waɗannan abubuwan ko a bamu ko ka a bamu a example, da kun ji an ce a body is released from a certain height, means an saki abu daga sama, to ka gane cewa wannan akwai shi, wannan ma akwai shi. Kaga kawai data kama ka fara saka su, ko ka ji shi ko baka ji shi ba. Wannan rule ne wanda dole sai ka san shi. Idan aka saki abu sama ya faɗo ƙasa, to G is positive, ka riƙe wannan. Sannan kuma initial velocity babu, 0 ce. Idan aka cilla abu sama yayi sama, to G is negative, kun gani, and the final velocity is 0. To kun ga inda waɗannan formulolin namu suka samu plus or minus kenan. Yanzu idan da zan yi amfani da wannan case ɗin wanda nake releasing ɗin abu yayo ƙasa ko, G is positive, to kaga anan zai zama B is equal to U plus zai zama, saboda G is positive. Tunda G is positive, to kaga anan wajen zai zama plus. Amma da cilla shi ne sama vertically upward, to G is negative. To kun ga wannan zai zama to formular nan ta koma wannan kenan. Amma in ƙasa yayo, za ta koma wannan. To shi yasa a formular mu ta equation of motion under gravity, wannan take kasancewa da plus or minus. Ya danganta da case ɗin da aka baka. So insha Allah na san mun fahimci wannan. So if there is question, mutum zai iya yin question a comment section insha Allah. So wannan kenan. Mu je next, motion graph. This is very important saboda yana yawan fitowa a cikin JAMB examination. Kuma mu tsaya mu natsu sosai mu fahimci wannan abin nan ɗin. In dai mun fahimce shi, to ba mu da problem da motion graph. Duk yacce aka zana mana motion graph, za mu fahimce shi yacce ya kamata. A motion graph abubuwa biyu aka fi tambaya.
Na ɗaya akwai distance time graph, distance time graph, sannan akwai velocity time graph, velocity time graph, ko? So waɗannan guda biyun duk suna da bambanci kuma suna da bambancin yacce ake gane su. Abin da nake so mu fahimta a nan shine, duk lokacin da muke magana akan distance time graph ko velocity time graph, ko aka ce wanne graph ne yayi kama ko ya zama constant velocity ko ya zama constant acceleration, abin da nake so mu fara lura da shi me vertical line and horizontal line. Menene a vertical line a nan wajen? Menene a vertical line a nan wajen? Menene horizontal line a nan wajen? Ai a haka graph din yake fara zuwa. To inda zaka fara ma bambance velocity time graph ne ko distance time graph ne. So ya za mu gane distance time graph ne? Idan distance time graph ne graph ɗinmu, to a nan wajen zan ga me? Zan ga distance. An fahimci me nake nufi? Zan ga distance in meter kenan, sannan kuma zan ga a nan wajen zan ga me? Zan ga time. Zan ga time a nan wajen normal ko in sa in second, nan kuma zan ga distance in me? In meter, ko ka ga x ko sai ka ga bracket in meter. To kana ganin wannan graph ɗin ka san wanne graph ne wannan. Wannan graph ɗin sunan shi distance time graph. Ɗaya kenan. Kafin ma in shiga ciki fa kenan. 1 kenan. Sannan idan ina magana akan velocity time graph, ya zan gane velocity time graph? Velocity time graph a nan wajen velocity za ka gani, can kuma sai ka ga time. Shi yasa aka kira shi velocity vertical axis, time horizontal axis. So in ka ga velocity in meter per second, SI unit ɗin shi, ka ga time in second, to wannan graph ɗin sunan shi velocity time graph. To yanzu mun gane bambancin between distance time graph and velocity time graph. Sai magana akan menene ya kunsa distance time graph. Abin da yasa muke magana akan motion graph, shi motion graph yana showing din distance, yana showing din how distance changes ko kuma how motion yake canzawa a graph, means ba wai a normal scenario ba, a graph ya motion yake tafiya. To yanzu for example, mu fara da me ake nufi da distance time graph. Yanzu idan muna magana akan distance time graph yanzu, sai aka ce what is distance time graph? It shows how distance changes with time, ko? To akwai key rule. Key rule din na farko shine slope. Akwai slope. Ana yin tambayan nan a cikin JAMB. Sai ka ji an ce the slope of distance time graph is A, acceleration, B, velocity, C, speed, power, and D, energy. To kaga the slope of distance time graph, is equal to speed. Ku riƙe wannan. Slope na distance time graph daidai yake da speed. Yanzu for example bari mu zana mu gani. Yanzu gashi a nan wajen muna da x in meter. Kun ga wannan shine me? Shine velocity ɗin distance ɗinmu. Nan kuma muna da t in second. Wannan shine me? Wannan shine time ɗinmu. To change in distance over time, ai daman already shine speed, ko? Speed is equal to x over t, ko? Ko speed is equal to s over t. Ko ma me za ka iya saka masa dai, ai ka san dai saman dai is distance ake nufi. To speed is equal to s over t, ko? To therefore tunda na san is s over t, shine change in distance over change in time. To how to read it? Ya za a kai reading ɗin wannan? Na ɗaya mu kalli waɗannan layukan, su ne the most important. In dai ka riƙe wannan to in Allah yadda za ka ci abin da ake buƙata. Number 1, straight sloping line. Straight sloping line shi ake kira da constant speed. Wannan line da ya haka, wannan layin a nan sunan shi speed. An fahimce ni, kuma shi ne slope, is equal to slope, ko? Saboda ai mun san da cewa speed ɗinmu is equal to slope, ko? Idan ina da speed, slope na distance time graph daidai yake da speed, to wannan layin sunan shi constant speed. Kan mu manta, me nace? Constant speed, ko? Kuma the same thing constant velocity ne. Kada manta da speed da velocity uwarsu ɗaya ubansu ɗaya, kawai wannan yana da direction, wannan ba shi da direction. Idan kuka ji an ce what will be the constant velocity, the same thing dai shine wannan. What will be the constant speed, the same thing dai shine wannan. Wannan shine sloping line na farko. Sai steeper slope shine faster speed. Shi ma the same thing ne, amma kun ga ai tunda ya fi wannan ya ɗara wannan girma, to wannan sai ya zama faster than wannan. Wannan ma ba a cika tambayar shi ba, ba ta shi muke ba. Abinda dai nake so mu gane, akwai faster, akwai kuma steeper. For example, wannan steeper ya fi normal constant speed ɗin gudu, ko? Very good.
horizontal line object at rest kenan. Duk lokacin da kaga horizontal line to a distant time graph to object at rest kenan, mean there is no velocity. Do you understand? There is no speed ko? Yanzu horizontal line wannan a ce wannan horizontal line din, ai to therefore in this case speed is equal to 0 ko? Speed is equal to 0 ko kuma ka ce slope is equal to 0 saboda object din is at rest ko at 0 position, baya moving kwata-kwata. An gane wannan? An gane wannan ko? Wannan shine me? Wannan shi ake kira da distant time graph, kuma straight line na nan shine me? Shine constant speed. Horizontal line kuma shine me? Shine object at rest, means object din baya moving kwata-kwata. Curve line, idan kaga curve line changing speed kenan, an samu canji na speed, to za mu yi shi, ba zan ma yi bayanin shi a nan wajen ba, acceleration ne, za mu yi shi a nan gaba. To wannan shine me? Shine abin da muke kira da distance time graph. A nan a distant time graph mu ji ga note nan. A distant time graph there is no area meaning, only slope matter. A distant time graph only slope muke magana, only slope matter. Kuma mostly daman slope din aka fi tambaya, only slope matter. An fahimci me nake nufi? Yanzu for example idan kana da 20 meter a nan wajen, nan kuma kana da let's say 2 second ko 20 second a nan wajen, to kaga slope zaka dauka, in ban manta ba ana daukar slope na abu ko, change of speed over change of time ko, wannan shi ake kira da speed. Amma tunda motion graph ne, yanzu ba maganar calculation muke ba, yacce diagram din yake haka muke so. Zan ƙara maimaitawa in a nutshell, in dai farkon aka bamu question, idan aka ce mu nemo maybe constant speed, idan kaga velocity anan, to tun anan ma ka gane cewa ba shi kake dealing da shi ba, ba distant time graph kake dealing ba. In kaga x into m, wannan shine distant time graph. T into s, wannan shine me? Distance time graph. Ga distance nan, ga kuma time nan, shi yasa ya zama distant time graph. An fahimta? Idan straight line ne, wannan straight line din is constant speed. Kan mu manta, a distant time graph wannan straight line din is a constant speed. No area meaning, babu magana area a nemo wai calculation na area, babu shi. Wannan kenan. Next abin nan. Number 2, velocity time graph. A motion day graph muke dai. It shows how velocity changes with time. To, key rule kamar na baya. A baya na ce slope na distant time graph, slope na distant time graph, wa zai gaya mun? Na ce slope of distant time graph daidai yake da speed ko? Is equal to speed, yana fitowa. What is the slope of distant time graph? Is equal to speed. An fahimci me nake nufi? To what is the slope na velocity time graph? Na velocity time graph is equal to acceleration. Acceleration. To ya velocity time graph din shi yake? Ai mun yi shi ɗazu ko? Kun ga nan wajen dole ya zamanto in form of velocity ko, into meter per second ko? Kun ga wannan shine na farko. Nan zai zamanto time in second kenan. Kun ga wannan shine na biyu. To idan muka kalla nan gabaki ɗaya, za mu ce to wannan graph din sunan shi velocity time graph. To ya ake abin nan din shi, ya ake reading din sa? Kan mu manta acceleration dai is equal to change of velocity over time ko, over change of time ko? To the same thing ai velocity da time ne, shi yasa aka kira shi velocity time graph ko? Saboda velocity ne a vertical, time a horizontal, velocity time graph. Shi kuma speed ne a me? A vertical, while time a me? A horizontal. Shi yasa ake kiran shi da distance time graph. Insha Allah mun fahimci wannan. So abinda nake so yanzu mu gane shine ya ake reading din velocity time graph, saboda exam a JAMB ɗinku suna yawan fitowa, amma once muka fahimce su in Allah yadda ba mu da problem da duk wata question da za a yi mana shi. Number 1 sai aka ce positive slope. Positive slope is acceleration. Yanzu idan na ɗauki wannan abin nan ɗin na jashi, kun ga a can baya a distant time graph, in kaga wannan ya sunan shi speed ne ko? To amma yanzu in kaga wannan velocity time graph nake dealing, kun ga B nan wajen, to shi kuma wannan ba speed bane ba. In kaga wannan layin velocity time graph ba velocity time graph bane ba nan wajen, ba distant time graph bane ba nan wajen, to wannan layin sunan shi acceleration. Very good. Wannan line is accelerate, means object din kenan yayi accelerating, ya ƙaru, speed din abin ya ƙaru with time. To wannan object din is acceleration kenan. Duk inda kaga abin nan ya tafi a haka,
acceleration. Da zan yi haka in ƙara yin haka, to wannan line from here to here still is acceleration. An fahimci me nake nufi? To waɗannan abubuwan, wannan line a nan a velocity time graph shi sunan shi me? Shi sunan shi acceleration. Acceleration, amma a speed wannan sunan shi me? Sunan shi distance, ko sunan shi speed kai, sorry. An gane? Sorry. Sunan shi speed, ko? Yanzu wannan haka. To kun ga yanzu a nan wajen wannan abin nan ɗin sunan shi acceleration, ko? Acceleration. So now, number 2, zero slope is equal to constant velocity. A ina constant velocity yake? To mu lura sosai. Constant velocity ku kalla. Kun gani? Kun gani? Kun gani? Kun gani? To daga nan wajen shi kuma zuwa nan wajen sunan shi constant velocity. Constant velocity, ko ka kira shi constant speed, duk ɗaya ne, ko? Constant velocity or constant speed. So na gaba kuma sai aka ce negative slope deceleration. Shi kuma wannan wanda yayo haka, kun gani? Wannan wanda yayo haka, shi kuma sunan wannan abin sunan shi deceleration. To kun ga wannan accelerate ƙaruwa, wannan decelerate raguwa. Me ake nufi da acceleration da deceleration? Idan kuka kalla abin nan ɗin nasu kusan iri ɗaya ne. Wajen nasu, ko in ce area ɗin tasu iri ɗaya ne. Wannan ba triangle ba ne, kun ga 1 haka, 2, sannan ga wannan na nan 3, shi ma anan ai triangle ne. 1, ko, sannan wannan 2, sannan wannan me, sannan wannan 3, mun kalla? To kaga wannan area nan wajen acceleration, area nan wajen deceleration. An fahimci me nake nufi? To wannan abin shine acceleration da kuma me, da kuma deceleration. So now zan maimaita, a velocity time graph wannan line acceleration, wannan kuma line constant velocity. Idan na ce constant velocity means babu acceleration kenan. Velocity is constant. When the velocity is constant, there is no acceleration. This means babu canji na velocity. Idan babu canji na velocity, ai babu acceleration. Mun yi bayanin nan a baya. If there is no change of velocity, babu acceleration. To kun ga a wannan point din kamar in ce BC. Kun ga BC zan ce masa kenan BC is me constant velocity, and the constant is constant velocity. So since it is constant velocity, acceleration is 0. A wannan line ba, from B to C, acceleration is 0. Amma from 0 to B, there is acceleration. From C to D, nan wajen, to D, there is acceleration. Saboda me? Saboda daga nan wajen zuwa nan kun ga deceleration ne. Mutum ne yake tafiya a 2 meter per second square. Sai ya canza ya koma 4 meter per second square. Kun ga yayi acceleration, ko? To sai kuma yana cikin tafiya sai ya koma tafiya a 1 meter per second square. Yayi decelerating, ya ragu kenan. To kamar mota ce nan tana tafiya, ta yi accelerating, tana ta gudu. Sai ta maintaining din velocity ɗinta. Idan nan wannan line kan mu manta layi ne na velocity. Idan nan 20 meter per second ne, nan 20 meter, tana tafiya a duk 20 meter, a duk second ɗaya tana yin 20 meter. Duk 1 second tana yin 20 meter. To tunda duk 1 second tana yin 20 meter, to sai ta ci gaba da maintaining tun 1 second tana 20 meter har ta zo nan wajen. Tun daga wannan point ɗin har ta zo nan wajen maintaining ɗin 20 meter take a 1 second. To kaga babu canji na velocity daga B to C kenan. To kaga a nan babu acceleration kwata-kwata. Daga point B to C babu acceleration. Amma daga point 0 to B akwai acceleration. Daga point C to D an samu canji na acceleration, sai dai an samu canjin raguwa yayi. Da ya zo yana tafiya a 20 meter per second, sai ya koma ya dawo yana tafiya a let's say 2 meter per second. Har ya dawo 0, har ya dawo nan ya koma at rest. Kun fahimci me nake nufi? Ya ta tafiya da ya zo nan wajen, sai ya dawo at rest, ko? To kaga mota tana tafiya sai ta hango abu, kamar mota ce tana gudu sai ta zo inda za ta tsaya. Ba za ta rage gudu ba, ta rage. To wannan shi ake kira da deceleration, ko negative of acceleration. Acceleration din ne amma negative, saboda yana zuwa da negative 0 kenan, saboda final velocity na abin nan ɗinka is 0. Idan muka zo calculation za mu gane. Yanzu dai abin da kawai nake so mu fahimta a nan, menene acceleration gashi nan, menene deceleration gashi nan wajen, ko? Sannan menene constant velocity? Wannan shine deceleration, wannan shine acceleration. Sannan kuma ga constant velocity nan wajen. Very good. To wannan shi ake kira da wannan deceleration ana kiran shi da retardation. Zaka iya kiran shi da retardation.
retardation. Zaka iya kiran shi da retardation, is normal. Duk zaka iya kiran shi da ko kace deceleration ko kace retardation. To wannan abin shi ake kira da me? Shi ake kira da velocity time graph. So now mu tafi, idan ban manta ba area ko, idan ban manta ba a baya a distance time graph area ba ruwanmu da area ko, bari mu dawo baya. Kun gani? No area meaning ko, only slope matters. A distance time graph area does not have any meaning. Amma kuma only slope matters. Amma a velocity time graph slope matters. Me slope na velocity time graph is acceleration ko, kan mu manta. Sannan area, idan aka ce kai calculated din area a velocity time graph, ana maka magana kamar kai calculating din distance travel ne gaba ɗaya. An fahimci me nake nufi? Ana magana ka nemo kamar distance traveled ne gabaki ɗaya. Idan aka ce ka nemo area a velocity time graph, it's just like ana so ka nemo distance travel. Ba kuma distance travel ɗin wai daga 0 zuwa har ƙarshen nan wajen ba, ko? Za a iya cewa ka nemo distance travel from daga 0 nan haka zuwa abin da ya zo maka b, zuwa 20 meter per second da ya velocity a wannan second ɗin, let's say 20 second. To kaga a nan wajen kawai za ka ɗauki distance travel a nan wajen, ko? To amma me distance ɗin? Idan aka ce distance travel, ana magana kamar ka nemo area under the graph. Ga area nan wajen, for example a ce ka nemo distance travel from 0 to 20 second ko from 0 to 20 meter per second da ta yi. To kaga abin da za ka ɗauka area nan, kaga na ja nan, sai na ja nan, sai na ja nan, kaga waɗannan uku shine abin da za ka nemo area. To abin da za ka yi sai ka ɗauki menene area ta zanen, in ban manta ba a mathematics ko, zanen wanne ne wannan, triangle ne, to sai ka ɗauki area ta triangle. Mecece area triangle? Area triangle is equal to a half length times breadth ko? To ina ne length ɗinka? Gashi nan wajen, shine na ƙasa ko? Ina ne breadth ɗinka? Shine height ɗinka na nan wajen. To shikenan ka gama. To kaga a nan height ɗinka na nan shine ai kaga velocity, gashi nan ina ja, shine velocity ɗinka nan 20 meter per second. To nan kuma wannan na ƙasan shine time ɗinka 20 second kenan. To kaga anan kawai zaka ce kana da 1/2 times me times 20 times me times 20, abin da ya baka shine amsa. Kaga wannan shine distance covered from 0 to nawa? 0 to b, 0 to 20 meter per second. Amma idan aka ce ka nemo distance covered from 0 nan wajen, 0 nan wajen to c, to kaga tun daga nan zaka ɗauka zuwa nan, zuwa nan, sannan kuma zuwa nan ya dawo nan, ko? Kun ga yanzu ga triangle ga kuma rectangle, ya haɗa da rectangle. To abu biyu, method biyu za ka yi amfani da shi wajen nemo wannan. Za ka iya ɗaukar kamar yacce kai na triangle ɗaya, sannan ka zo ka ɗau kuma na wannan, wa zai gaya min wanda shape ne wannan? Wannan shape ɗin shine me? Shine rectangle. To sai ka nemo shi ma rectangle area shi ta rectangle, length times breadth ko? To sai ka ce ina ne L ɗinka? Length times breadth. Length ɗinka shine nan ko? Which is from here to, let's say 40 ne, 40 minus 20, nan zai baka 20 daga nan zuwa nan. To kaga zaka ce 20 times breadth ɗinka, wannan shine breadth ɗinka na nan ko, na tsayen nan ko? To kaga in ka to menene 20, wannan kaga 20 meter nan, wannan ce ko? To kaga shi ma zaka ce 20 times 20 zai baka, let's say 400 ko? To kaga area ka ta wannan rectangle ɗin is 400. Area ka ta wannan triangle ɗin is nawa? Is, let's say ita ma 400, gashi nan ka sa, divided by 2 is 200 ko? Gashi nan ka sa. To kaga ka nemo area nan da area nan wajen ko guda biyu. To kaga a nan wajen sai ka zo ka haɗa su, sai ka ce to area ka da kake nema, means distance ɗin da kake nema from 0 nan to c ko? 0 nan to c, sai ka tare area wannan plus area wannan ko? To kaga zai baka 400 plus 200 kenan. To kaga abin da ya baka 600 shine distance ɗin da ka nemo na me? From 0 to c. To what of idan aka ce ka nemo duka hadda na nan, har total distance covered zuwa ina kenan? Zai fi, let's say nan ne, nan d kenan. To kaga still yanzu abin da za ka ƙara, sai ka ƙara nemo area ta nan ita kuma again. An fahimta? To kaga in ka nemo area ta nan, kaga kana da area ta nan ɗaya plus ta biyu rectangle plus area ta nan ta uku. Kun gane? To sai ka zo in ka gama nemo area duka gabaki ɗaya, sai ka ada su. Wannan shine method na farko. To in an gane wannan method na farkon, zan yi bayanin method na biyu a solving problem da za mu yi a gaba in Allah ya yarda.
Rectangle, area rectangle is length times breadth, kan mu manta. Area triangle is a half L times B. Shine area na triangle. While area ta trapezium, kamar wannan zanen ai trapezium ne dukan shi trapezium ne. To shi kuma is equal to 1/2 into sum of parallel lines multiplied by height. Ko sum of parallel lines multiplied by height. Shi yasa ake sawa 1/2 into A plus B multiplied by height. Ko sum is adding. To A din parallel line number 1, B parallel line number 2. Ko to sai ka ce multiplied by height, abin da ya baka shine amsarka. Shine distance ɗinka, shine distance ɗinka. Insha Allah mun gane wannan. In muka zo solving problem za mu solve su kowa ya gani ya ga yacce suke. Za mu iya yin amfani da kuma wata formula. Wannan shine dai method na farko da za ka iya solving ɗin distance time graph a nan wajen. To mu tafi na gaba. Instantaneous velocity and the acceleration. Instantaneous velocity and the acceleration. What is instantaneous velocity and the acceleration? Instantaneous velocity is the velocity at a particular instance. Velocity at a particular instance shine instantaneous velocity. Me hakan yake nufi? Idan misali for example, mutum ne ya tashi daga nan wajen zuwa nan wajen sai ya tafiyar 20 meter per second. Ya tafiyar 20 meter per second ko 20 meter per second ko in 2 seconds. Misali in 2 seconds instantaneous velocity. Ko in ce ya tafiyar 20 meter in 2 seconds. I'm very sorry. Ya tafiyar 20 meter in 2 seconds. Kun gani? Let's say in 4 seconds. Ya tafiyar 20 meter in 4 seconds. To kaga wannan total distance ɗinsa is 20 meter. An fahimci me nake nufi. Sannan kuma a wanne sakan ya kai wannan? Sakan 4 kawai yayi ya zo nan wajen. Daga nan wajen motar shi da ta tashi daga nan ta yi jahilin gudu tana zuwa nan wajen ko da aka lissafa mita nawa ta ɗauka 20 mita ne, da aka lissafa sakan nawa is 2 sakan yayi. To sai a ce maka me instantaneous velocity? Instantaneous velocity is a velocity at a particular instant. Sai a ce to wai ka je ka nemo velocity ba in 4 second ta je nan ba, to what will be the velocity in 2 second? Kun gane me nake nufi kuwa? A 4 second ta tafiyar gaba ɗaya tafiyar ta daga nan zuwa nan wajen. An fahimce ni? Yanzu kuma so ake ka nemo velocity da ta yi a 2 second only. A 2 second. Wannan a 2 second ɗin shi ake so ka nemo instantaneous velocity. Wannan a 2 second ɗin kun ga at a particular instance ake so ka nemo at 2 second, ko kuma a ce ka nemo at 1 second wannan velocity ta samu, wannan increment ta samu na speed at 1 second, wannan velocity ta samu at 1 second. An gane? So kaga kenan wannan shi ake kira da instantaneous velocity. Mutum ne ya tafiya kilomita 50 a sakan, a minti, ko kuma a sakan 3 for example, a sakan 8 at 8 second for example. For wannan it's not possible at 8 second ga kilomita 50, hauka ake yi. An gane me nake nufi? So therefore sai a ce to me tambaya in ya tashi sai ya ce to okay at 8 second ta je daga nan wajen, daga wannan point din zuwa wannan point din. Okay to ba damuwa. Kai kuma mai calculation nemo min tafiyar da ta yi, nemo min velocity da ta yi, da ta ɗauka, mitar da ta ɗauka at 2 second. Find it at 2 second. Yanzu ka nemo velocity amma at 2 second. Kaga kai abin nan ɗinka a equation ɗinka at 8 second ce covering ɗin complete. Amma yanzu at 2 second ake so ka nemo velocity. To wannan abin shi ake kira da instantaneous velocity. The same thing as acceleration shi ma. The same thing as acceleration. The same magana ne da acceleration. Shi ma acceleration wai ka nemo acceleration ɗin da ta yi acceleration at a particular instance. Idan misali acceleration misali tana tafiyar 20 meter per second. Kun gane me nake nufi? In 4 second for example. In 4 second. To sai a ce to ka nemo acceleration in 2 second yanzu. To kaga at a particular instant, me particular instant? At a particular 2 ake so ka nemo wannan abin nan din. Kun fahimci me nake nufi? So wannan abin shi ake kira da instantaneous velocity. So wannan instantaneous velocity din is very very important. So now ina tunanin anan zamu tsaya.
bidiyo na gaba zan yi magana akan example na instantaneous velocity, ko kuma in ɗauke wannan example ɗin na instantaneous velocity in sa shi a question ɗinmu. Yanzu after wannan za mu zo mu solve questions akan waɗannan abubuwan da muka yi na JAMB examination na motion. Thank you very much. We do really appreciate. A ci gaba da bibiya, a ci gaba da karantawa, a ci gaba da practicing. Insha Allah wannan shekarar za mu ci abin da muke buƙata by God willing. Thank you.